Hi all. In this video lecturing, we are focusing on the topic issues in the decision tree. So in the last lecture, we studied about the contents like what is a decision tree, what is an entropy, what is information gain. With the help of this entropy and information gain, we did a problem which is actually coming under IDA3 algorithm. Okay. So iterative dichotomizer 3 algorithm we explained in the last class also. So in this lecture we are focusing on the issues which are coming in the decision tree. So this is also a university question. They asked write down the issues in the decision tree and also provide the methods in order to avoid some issues in the decision tree. Okay, so the first problem is some of the issue. First issue is avoiding overfitting of data. That means decision treeയിലും ഇതേ മാതിരി അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ള overfitting problem occur ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So we have to find out some solution to avoid such kind of an overfitting of data. Okay, so that is the first issue in the case of a decision tree, that is overfitting of data. Next one is, second one is incorporating continued valued attributes. Third one is alternative measures for selecting attributes. If you are going for any alternative measures for selecting the attributes, in such cases some kind of an issue is arising. And the fourth one is handling training data with missing values. If we have any value missing in the case of an attribute, in such cases how we have to handle the training data. Okay, this is also an issue. Next one is handling attributes with different cost. Okay, so these 5 are the issues that are coming under decision tree. So നമ്മുടെ സിലബസിനകത്ത് we have to focus on the avoiding overfitting of data. That means the issue overfitting എന്ന് പറയുന്ന ഇഷ്യൂനെ എങ്ങനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള മെത്തേഡ്സും കൂടി we need to study. Okay, so these are the issues. First is overfitting of data. Second one is incorporating continued valued attributes. Third one is if we are going for any alternative measure for selecting the attributes. Then fourth one is how to handle the training data if the given samples is having any kind of a missing values. And the fifth one is handling attributes with different cost. So we have to move to this overfitting of data in detail. Okay, we have to go through this. Okay, then avoiding overfitting of data. There are 2 methods to avoid overfitting of data. One is, then that means commonly we are calling it as pruning method. Okay, overfitting ഒരു ഡേറ്റ നമ്മുടെ ഡേറ്റ സെറ്റിനകത്ത് ഓവർഫിറ്റിംഗ് കാരണം നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ ട്രീയിലെ ഇഷ്യൂസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സംഹൗ വി നീഡ് ടു അവോയ്ഡ് ഇറ്റ്. അപ്പം അങ്ങനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓവർഫിറ്റിങ്ങിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് പ്രൂണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ടേംസ് ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് പറയും. എന്തായാലും പ്രൂണിങ്ങിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന 2 കാര്യങ്ങളാണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് എറർ പ്രൂണിങ്ങും റൂൾ പോസ്റ്റ് പ്രൂണിങ്ങും. ഇതിൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് നോക്കേണ്ടത് റെഡ്യൂസ്ഡ് എറർ പ്രൂണിങ് ആണ്. സി, ഡിസിഷൻ ട്രീ ലേണിംഗ് grows each branch of the tree just deeply enough to perfectly classify the training samples. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ട്രെയിനിങ് സാമ്പിൾസിനെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് തന്നിരിക്കുന്ന അതേ ഡേറ്റാസ് ക്ലാസ് ലേബിൾസിനകത്തേക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ ട്രീ എന്ത് ചെയ്യും, ഗ്രോ ആകും. ഓക്കെ, ടിൽ വി അറ്റൈൻ ദി കറസ്പോണ്ടിങ് കറക്റ്റ് ക്ലാസ് ലേബിൾസ്. അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്താണ് എന്താണ് ഓവർഫിറ്റിംഗ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഉണ്ടാകുന്നത്. ബട്ട് സച്ച് എ ലേണിംഗ് ടെക്നിക് ക്യാൻ റിസൾട്ട് ഇൻ ഓവർഫിറ്റിംഗ് ഓഫ് ഡേറ്റ. എപ്പോഴാണ്, വെൻ ദർ ഇസ്, എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഓവർഫിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നത്, വെൻ ദർ ഇസ് എ നോയ്സ് ഇൻ ദ ഡേറ്റ. ഇൻ സച്ച് കേസസ് ഓവർഫിറ്റിംഗ് മേ അറൈസ്. Next one is the training samples is too small to be the representative of the target function. Suppose നമുക്കൊരു ടാർഗറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ ടാർഗറ്റ് ഫംഗ്ഷനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അത്രത്തോളം വലിയൊരു സാമ്പിൾ നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് അവർ ട്രെയിനിങ് സാമ്പിൾസ് ടു സ്മോൾ ആവുന്ന കേസിൽ, ഈ 2 കേസസിലും നമുക്ക് ഓവർഫിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്.
Okay, so ഇതാണ് ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത്, the issues that is coming under decision tree. So we have to study about our overfitting of data in detail. What is overfitting of a data? The definition, we already know the definition. Again, given a hypothesis space H. Okay, we have a hypothesis space H. From that hypothesis space, we selected a element. That means we selected a small h. That means any one of the hypothesis I selected from the corresponding space. Let it be H. Okay, this hypothesis H, small h, is said to be is said to overfit the training data. ഈ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർഫിറ്റ് ആണെന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഷുഡ് എക്സിസ്റ്റ് സം ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തസിസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് എച്ച് ഡാഷ് ഓക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. വേറൊരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്, എച്ച് ഡാഷ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സച്ച് ദാറ്റ് എച്ച് ഹാസ് സ്മോളർ എറർ ദാൻ എച്ച് ഡാഷ് over the training data. So when once we performed our training data, we found out that h dash is having high error when compared with h. It is actually happening during the training period. Okay, അപ്പം എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഹൈപ്പോത്തസിസിൻ്റെ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോളർ ആണ് വെൻ കമ്പയർഡ് വിത്ത് എച്ച് ഡാഷ്. ബട്ട് ഒറിജിനലി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് okay, test data including, that means if we are providing instances beyond the training data, during that time h dash is actually giving small error when compared with h. okay, അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർഫിറ്റിംഗ് ഓഫ് ഡേറ്റ ആണെന്ന് പറയാം. Okay, so we have two hypotheses. We selected two hypotheses from the hypothesis space, that is H and H dash. During the training period, H is actually behaving very accurately when compared with H dash. Okay, but when we provide some kind of an instance that are beyond the training data, during that time H dash is producing smaller error when compared with our H. Okay, this case is called overfitting of data. Then ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാഫാണ് വിച്ച് ഷോസ് ഒരു ഡയബറ്റിക് ഡേറ്റ സെറ്റാണ്, ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിൻ്റെ ഒരു ഡേറ്റ സെറ്റാണ്. ഇതിനകത്ത് ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ ദി എക്സ് ആക്സിസ് വി ഹാവ് ഷോൺ ദാറ്റ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ട്രീ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഹൗ മെനി നമ്പർ ഓഫ് നോഡ്സ് വി ആർ സെലക്ടിങ് ഇൻ ദ ഡിസിഷൻ ട്രീ. സൈസ് ഓഫ് ദ ട്രീ നോട്ട്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. നോട്ട്സ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ട്രീയുടെ സൈസ് കൂടും. അപ്പോൾ ട്രീയുടെ സൈസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വാട്ട് ഈസ് ദ ആക്യുറസി, അതാണ് ഈ പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് എ സാമ്പിൾ ദിസ് ഈസ് ദ ഗ്രാഫ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻറ്റ്. അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് എ സോളിഡ് ലൈൻ ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ. ഓക്കെ, സോളിഡ് ലൈൻ ഷോസ് ദാറ്റ് ഡ്യൂറിങ് ദി ട്രെയിനിങ് period, okay, during the training period, when the number of nodes are increasing, our accuracy is also increasing. Okay, ട്രെയിനിങ് പീരീഡിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട്സ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആക്യുറസി കൂടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ഡ്യൂറിങ് ദി ടെസ്റ്റ് ടൈം വെൻ ദി ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ ആക്യുറസി, അതായത് നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട്സ് ഒരു സർട്ടൻ പോയിന്റ് വരെ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഇൻക്രീസിങ്, മോണോട്ടോണിക്കലി ഇൻക്രീസിലായിരുന്നു. ബട്ട് ഡ്യൂറിങ് സർട്ടൻ നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട്സ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സപ്പോസ് ഒരു 25 നോട്ട്സ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും, ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു 30 നോട്ട്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും, ഓക്കെ, മോർ ദാൻ 25 അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട്സിൻ്റെ എണ്ണം മോർ ദാൻ 25 ആകുമ്പോൾ ആക്യുറസി ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു ഡിക്രീസ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദി ടെസ്റ്റ് ഡേറ്റ. Okay, so the above graph is an example that depicts overfitting of a diabetic data set. The solid line shows monotonic increase of accuracy as number of nodes are increased in the decision tree. Okay, when the data used is only the given training data മാത്രമേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. Then the dotted line shows the accuracy of the prediction over the test sample ആണ്. Okay, although accuracy increases as far as 25 nodes. But beyond the 25 nodes, what is happening? Our accuracy started to decrease. So, next one is the approaches to avoid the overfitting. ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓവർഫിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ആ ഓവർഫിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവുന്നത് കാരണം വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദി ആക്യുറസി. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദ അപ്രോച്ചസ് ടു അവോയ്ഡ് ദി ഓവർഫിറ്റിംഗ്.
We already told that the main approaches or main method to avoid the overfitting is pruning. Okay, so what is pruning? Pruning ഒന്നുമില്ല. Pruning എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ ട്രീയുടെ സൈസിനെ നമ്മളൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, so that to minimize the misclassification error. Okay, so what is pruning? Pruning is the process of adjusting decision tree to minimize the misclassification error. Okay, you can see the red markings over here. So what is pruning? Pruning is the process of adjusting decision tree to minimize the misclassification error. Okay, so the main approach to avoid overfitting is pruning. Pruning, this is another definition. Pruning is a technique that reduces the size of a decision tree. How we are reducing the size of a decision tree? By removing the section of the tree that provides little power to classify the instances. അതായത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ലേബിൾസിനെ കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ ഒരു അധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് നോട്ട്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നോട്ട്സുകളുടെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സുകൾ കാണും. സോ ആ ഒരു സബ് ട്രീ അങ്ങനെ വരുന്ന ഉള്ളൊരു സബ് ട്രീ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ I can delete or I can remove that section from the whole tree. So what is pruning? Pruning is a technique that reduces the size of the decision tree by removing the sections of the tree that provide little power to classify instances. Pruning actually reduces the complexity of the final classifier. So pruning എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ ട്രീ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ ക്ലാസിഫയറിൻ്റെ ഒരു കോംപ്ലക്സിറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹെൻസ് ഇംപ്രൂവ്സ്. So once we reduces the complexity of our final classifier, we are attaining the improvement in the accuracy level. Okay, we are attaining improvement in the accuracy level, and hence improves the predictive accuracy by the reduction of overfitting. Okay, so complexity reducing means we are trying to reduce our overfitting problem. Once we success in reducing the overfitting problem, automatically the accuracy will be increased. Okay, so there are two different approaches to avoid the overfitting using the pruning method. There are two types of pruning. One is we can ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ട്രീ ഗ്രോ ചെയ്ത് ഒത്തിരി, അതായത് ഒരു ലിമിറ്റഡ് സൈസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മളത് ആ സൈസ് കണ്ടുപിടിക്കും. നമ്മളൊരു ഡേറ്റ സെറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ട്രീ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സൈസ് കണ്ടുപിടിക്കും. ആ സൈസിൽ കൂടുതലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കൂടി പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനു മുന്നേ തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. സ്റ്റോപ്പ് ഗ്രോയിങ് ദ ട്രീ ഏർലിയർ ബിഫോർ ഇറ്റ് റീച്ചസ് എ പോയിന്റ് വെർ ഇറ്റ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ക്ലാസിഫൈസ് ദ ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റ. അപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന അതേമാതിരി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഓവർഫിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡേറ്റ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് വരുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു കേസിൽ ഒരുപാട് ട്രീനെ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ, അതായത് നമ്മുടെ ട്രീ ഗ്രോ ചെയ്ത് വരച്ച് പോകുന്നതിന് മുന്നേ വി ട്രൈ ടു സ്റ്റോപ്പ് ദ ഗ്രോയിങ് ഓഫ് ദ ട്രീ. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി വിൽ അലൗ ദ ട്രീ ടു ഗ്രോ. Okay, and to occur some kind of an overfit of the data, no problem. We will allow our tree to grow, and there may occur the overfit of the data, and after that എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ട്രീനെ പോസ്റ്റ് പ്രൂൺ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഓവർഫിറ്റിംഗ് നടത്താൻ സമ്മതിക്കും, അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പോസ്റ്റ് പ്രൂണിങ് നടത്തുന്നത്. So in order to perform our stopping early and as well as the post pruning method, we need to know the correct size of the tree. ഓക്കെ, ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സൈസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ഫോർ സ്റ്റോപ്പ് ഏർലി മെത്തേഡ് ഓർ പോസ്റ്റ് പ്രൂണിങ് മെത്തേഡ്. ഇനി എനിവേയ്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് റിഡ്യൂസ്ഡ് എറർ പ്രൂണിങ് മെത്തേഡ്. ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് കൂടുതൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ റിഡ്യൂസ്ഡ് എറർ പ്രൂണിങ് മെത്തേഡ് സിമ്പിളാണ്. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, in the case of a reduced error pruning method, we are considering each of the subtree or each of the subtree in the decision tree as a candidate for pruning. പ്രൂണിങ്ങിന് നമ്മൾ കാൻഡിഡേറ്റ് ആയിട്ട് ഏത് ഒരു സബ് ട്രീ, കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ട്രീക്കകത്ത് ഓരോ സബ് ട്രീനെ നമ്മൾ കാൻഡിഡേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഡിസിഷൻ ട്രീ പ്രൂണിങ്ങിനകത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ളതാണെങ്കിൽ ഡിസിഷൻ ട്രീ പ്രൂണിങ്ങിനകത്ത് വരുന്നത് 3 സ്റ്റെപ്സ് ആണ്. ഒന്ന്, first one is removing the subtree rooted at that node. Okay, ഒരു നോഡിനകത്ത്
വരുന്ന ആ സബ് ട്രീയെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് താഴേക്ക് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ആ പറയുന്ന സബ് ട്രീ നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ വാലിഡേഷൻ ടൈമിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ നോഡെന്ന് പറയുന്നത് അധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ലേബലിൽ വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ I can able to remove that corresponding subtree. Okay, so removing the subtree rooted at that node, that is the first step. Second one is, once we remove the subtree, we have to decide the leaf node. ആ പറയുന്ന സബ്ട്രീ എന്താക്കി മാറ്റും? നമ്മൾ ലീഫ് നോഡ് ആക്കി മാറ്റും. ഓക്കെ, അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം. അസൈനിങ് ഇറ്റ് ദ ലീഫ് നോഡ് ആക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കണം ആ ലീഫിന് ഏത് ക്ലാസ് ലേബിൾ കൊടുക്കണം എന്ന്. അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തന്നിരിക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ഡേറ്റാ സെറ്റിനകത്ത് കോമൺ ക്ലാസ് ലേബിൾ ഏതാണോ അതായിരിക്കും നമ്മൾ ലീഫ് നോഡ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ 3 steps. സോ the nodes are only removed if the pruned tree performs no worse than the original over the validation set. Nodes are pruned iteratively. Okay, അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് നോഡ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ പ്രൂൺഡ് വാലിഡേഷൻ സെറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് നോക്കുന്നത്. പ്രൂൺ ചെയ്ത ട്രീനെ എടുക്കണോ അതേ ഒറിജിനൽ ട്രീനെ തന്നെ എടുത്താൽ മതിയോ എന്ന് വാലിഡേഷൻ സെറ്റിൽ നോക്കും. അപ്പോൾ പ്രൂൺഡ് ട്രീയും ഒറിജിനൽ ട്രീയും തമ്മിൽ അധികം ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഇല്ല. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒറിജിനലിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൂൺഡ് ട്രീ അത്ര വേഴ്സ് ആകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ സെലക്ട് ദാറ്റ് പ്രൂൺ ട്രീ നമ്മളെടുക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലാണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് വാലിഡേഷൻ സെറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ നോട്ട്സിനെയും പ്രൂൺ ചെയ്ത് ഐട്രേറ്റീവ്ലി പ്രൂൺ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പം പ്രൂൺഡ് ട്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സബ് ട്രീനെ മാറ്റണമോ വേണ്ടയോ, അതായത് ആ നോഡിനെ എടുക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതാണ്. ഓൾവേസ് ചൂസിങ് ദ നോഡ് ഹൂസ് റിമൂവൽ ഇൻക്രീസസ് ദ ആക്യുറസി ഓവർ ദി വാലിഡേഷൻ സെറ്റ്. ഓക്കെ, വാലിഡേഷൻ സെറ്റിലാണ് നമ്മളിത് നോക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നോഡിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആക്യുറസി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഏതെങ്കിലും ഒരു നോഡിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പം ഇഫ് ദ ആക്യുറസി ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ദെൻ we try to choose that node, otherwise we will prune it. Okay, അതായത് അതിനെ മാറ്റും, റിമൂവ് ചെയ്യും. Always choosing the node whose removal increases the accuracy over the validation set. വാലിഡേഷൻ സെറ്റിൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. If that means the removal of that node increases the accuracy, we will prune it. Pruning of nodes is continued until further pruning decreases the accuracy over the validation set. So we are continuing this pruning method till we reach a condition, that means till we reach a session that during the validation time, if our pruned tree accuracy is decreasing, if we are trying to prune other nodes, in such condition we will stop pruning the nodes. Okay, nodes prune ചെയ്യുന്നത് അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. Pruning of nodes is continued until further pruning decreases the accuracy of the validation set. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രൂണിങ്ങിൽ വരുന്നത് റെഡ്യൂസ്ഡ് എറർ പ്രൂണിങ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് പ്രൂണിങ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ എററിനെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ദ സ്റ്റെപ്സ്. ഈ ആകെ 3 steps മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി നമ്മൾ പറയുന്നത് വിച്ച് സബ് ട്രീ ഓർ വിച്ച് നോട്ട് ടു ബി റിമൂവ്ഡ് ഡ്യൂറിങ് ദ പ്രൂണിങ് ടൈം. ഓക്കെ, സോ എവറിത്തിങ് ഈസ് ആക്ച്വലി കമ്പയർഡ് വിത്ത് അവർ വാലിഡേഷൻ സെറ്റുമായിട്ട് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രോബ്ലം ഓഫ് മിസ്സിംഗ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ്. ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞതാണ്. വാട്ട് ആർ ദ ഇഷ്യൂസ് ഓഫ് എ ഡിസിഷൻ ട്രീയിൽ പറഞ്ഞ സമയത്ത് വി ടോൾഡ് ദാറ്റ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റ വിത്ത് മിസ്സിംഗ് വാല്യൂസ്. അതെങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളിനി പറയാൻ പോകുന്നത്. സോ problem of missing attributes. So this is a data set. You can see here the headache, the feature headache, its attribute value is missing over here. Okay, and the question mark, you can see the question mark. These are the missed attributes. Okay, ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഡേറ്റാ സെറ്റാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ വാട്ട് വി വിൽ ഡു ഇൻ ഓർഡർ ടു അവോയ്ഡ് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് മിസ്സിംഗ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ്. So some methods to handle the problem of missing attributes are, first one, delete the cases with missing attribute values. For example,
കേസ് 1 എന്ന് പറയുന്നതിനകത്താണ് നമ്മുടെ മിസ്സിംഗ് ആട്രിബ്യൂട്ട് വാല്യൂ ഉള്ളത്. സോ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ delete the complete case. That means this particular case from our data set. നമ്മുടെ ഡേറ്റാ സെറ്റിൽ നിന്നും ആ പറയുന്ന കേസിനെ മാത്രം റിമൂവ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദി സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് അസൈൻ ദ മിസ്സിംഗ് attribute values with most common attribute values. By analyzing the most common attribute values from all the data sets, you can write down the common class label over here. When we compare 1, 2, 3, 4 times the S is happening and the no is happening for only 2 times, so that I can write down the attribute values as yes over here. Okay, so assign the missing attribute values with most common attribute value. Next one is assign the missing attribute values by the mean of numerical attributes. If നമ്മുടെ regression ആണ് ന്യൂമറിക്കൽ പോലെയുള്ള ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ മീൻ എടുത്തായിരിക്കും അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അവിടെ നമ്മൾ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത്. Otherwise, assigning all possible values to the missing attribute values. Next is assigning to a missing attribute value corresponding value taken from the closest t cases or replacing a missing attribute value by a new value. നോക്കുന്നത് സപ്പോസ് 8 കേസസ് ഉണ്ട്. ഈ 8 കേസസിൽ ഏറ്റവും ക്ലോസ് ആയിട്ട് വരുന്ന വാല്യൂ ഏതാണെന്ന് നോക്കും, അത് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കും. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ചൂസ് എ ന്യൂ വാല്യൂ. ഓക്കെ, so this is all about the problems of missing attributes and how we are going to solve it. So total 5 points solutions we already described. First one is delete the cases with missing attribute values. Second is assign the missing attribute value with most common attribute value. Third one is assign the missing attribute values by the mean for numerical attributes. Fourth one is assigning all possible values to the missing attribute values. And the fifth one is we will try to give the closest, the value that is coming in the all the closest t cases, or just replace a missing attribute by a new value. Okay, so this is all about our problems of missing attributes. So in this video lecture we studied about the issues, what are the issues that are coming under decision tree, and how to avoid this overfitting of data. There are two different approaches. We studied reduced error pruning in detail. Okay, in the next video lecture I will come up with another video, another topic. Most probably it will be a problem related with the Gini index. Okay, so till then, thank you and bye.